And I stay in Zoom. Yes. When should we start? You're live now. You're live now. Good luck. Thank you. So, good evening, ladies and gentlemen. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, коллеги. Сегодня непростой, очень интересный у нас вечер. Я хочу представить вам моих друзей, коллег, гомеопатов из Англии и Германии. Прежде всего хочу представить вам Ричарда Питта из Англии. Это гомеопат, преподаватель гомеопатии, автор нескольких очень популярных книг, в том числе его книга была издана на русском языке «Гомеопатия в путешествиях». И сегодня с нами в передаче примет участие Andreas Holling, который уже знаком нашим зрителям. Andreas Holling – гомеопат из Германии. И они друзья с Ричардом Питтом много лет. Так что мы начинаем наше путешествие. Сегодняшняя встреча – это встреча, посвященная путешествиям и встречам, гомеопатам, гомеопатическим путешествиям. So, welcome, Richard Pitt. I introduced you, and welcome, Andreas Holling. I introduce you as well. And we will talk today about homeopathy and travels, homeopathy and journeys, meeting in homeopathy and between homeopaths, and what traveler homeopaths can meet in the world. So, Richard, first to you. I know that you just now came back from Germany by your bike, where at Andreas' place. Andreas, by the way, you are a co-host, so you can show the pictures if you want. Richard, how you came to homeopathy and how you came to the idea to publish a book, Homeopathy and Travel? After I was left school when I was 18, I traveled for 4 years straight away. I left England and I ended up in India and spent 1.5 years traveling in India. This was in the late 1970s, 1980. So India was a pretty interesting time to travel. I was, traveling very cheaply, very, living very simply, the kind of like hippie lifestyle. And just a second, Richard. Sorry, I will translate in between. Yeah. I will try to do it in a fast manner. Итак, первый вопрос: каким образом вы начали путешествовать и как это связано с вашей гомеопатией? Ричард отвечает, что он начал путешествовать достаточно рано, и одним из первых пунктов его путешествия была Индия, где в то время путешествовать было дешево и очень интересно. So, and then after 4 years, I came back and I started studying homeopathy. I literally just stumbled on it. I didn't know anything about it, and I was interested in philosophy and spirituality, and then I found homeopathy. So actually, when you discovered homeopathy for you? I was 23. Когда мне было 23 года, уже после того, как я начал путешествовать по миру, я открыл для себя гомеопатию и был поражен, восхищен ею. So then I studied homeopathy in the UK and practiced for a number of years. I then moved to the United States of America, where I lived and practiced for 20 years and was very involved in education, setting up schools, setting up standards of accreditation, working in the field of homeopathic practice and education.
После этого меня жизнь занесла в Соединенные Штаты, и там я много лет проработал и гомеопатами в области гомеопатического образования, создавал программы по гомеопатическому образованию. So then after that, about 12 years ago, I left America and I started to travel again. And in the last 12 years, I lived 8 years in Africa, another year in India, South America, and other countries. So I've been traveling a lot in the last 12 years. And during that time, I started writing my books. И последние 12 лет я путешествую, я оставил Соединенные Штаты, прожил 8 лет в Африке и бывал во многих странах мира, в том числе в Южной Америке. And all these times you practiced homeopathy as well. Yeah, but most of the practice in the last years has been in Africa, working in a clinical village context, what I call homeopathy under a tree. И я спрашиваю, а как же совмещали одновременно и путешествия, и гомеопатию? И Ричард отвечает, да, все эти годы я путешествовал и практиковал гомеопатию. В основном это было в Африке, и в Африке мы практиковали в таком стиле сельской гомеопатии или деревенская гомеопатия. And what is special about this style of homeopathy, village homeopathy? Я спрашиваю, а что же необычного в этом стиле? You have to be able to work in a rapid clinical way. You have to be able to work very simply, very straightforward. You don't have a computer. You don't have the trappings of modern technology. You need to have a book. You need to know how to think, how to observe. And you go back to the fundamentals, like in some of the old homeopathic texts from India, and Europe back in the 19th century. You have to work in that way. И вот что необычного, когда ты попадаешь в такие условия, ты вынужден работать очень быстро. У тебя не всегда есть доступ к программам и к книгам, в большинстве случаев нет. И ты должен вернуться к основам, классикам, знать очень хорошо, что нужно назначить, особенно в острых случаях. Yeah, which is interesting because also you get to understand the culture. And I lived in four African countries, in Ghana, Malawi, Kenya, and Eswatini. I also traveled in Mozambique, and you get to see how homeopathy can be used in that environment and the kind of conditions people have, which is similar, but also quite different to the Western area and also different to urban practice. Urban practice anywhere is the same, but in the rural areas, there are some unique qualities you see there. И когда вы живете в таких условиях, практикуете в таких условиях, вы должны знать особенности такой практики. Это не практика в городе, в которой обычно вы устроены, вы знаете, как делать, когда. Здесь все уникально, все еще более особенно. Я жил и работал в 4 африканских странах, говорит Ричард, и это очень интересно. So you said that it should be very interesting, but you have to be prepared for this. And can you bring some cases so we can feel, we can touch, we can understand what we're talking about? Я попросил Ричарда привести несколько примеров, что он имеет в виду. Нам, может быть, каждому из здесь присутствующих понятно, как это может выглядеть, когда неожиданно нужно обращать внимание на что-то или оказывать помощь в необычных условиях. Но как это было в практике Ричарда, сейчас мы услышим. Yeah, I mean, again, one of the distinction often we need to make in the beginning of a case when someone comes is this chronic or is this acute? Прежде всего, обратить внимание и решить, это острый или хронический случай.
Yeah, and then you have something, a subacute in the middle, where you have or a recurrent condition after an acute disease, the legacy of an acute disease relieving in a more current chronic condition. И когда ты это понимаешь, твой подход, соответственно, будет вести тебя в связи с пониманием гомеопатических постулатов. If we use malaria as an example, malaria is the most significant disease in Africa, much more than AIDS, much more than anything else. Malaria is the big clinical condition and the big mortality disease in Africa. Возьмем, к примеру, малярия. Малярия самое распространенное заболевание, это настоящий бич. Она намного более распространена, чем СПИД, чем все другие инфекционные болезни. Yeah. So if someone comes in with acute malaria, and we were seeing this, you may give, for example, belladonna. We had one case where this woman would always go into convulsions every time she had malaria. And she said, many times I would go into convulsions, I would be hospitalized, and we need to do something straight away. So that required a remedy like belladonna, which has to address the convulsions with the fever in the acute stage. Итак, если вы встречаете в таких условиях женщину, страдающую приступами эпилепсии во время приступа малярии, вам нужно сразу же подумать и назначить белладонну. Каждый раз, когда у нее возникает приступ малярии, это сопровождается конвульсиями. Yeah. So we had that one case very quickly. She never got the convulsions. She went through it for the first time without anything else. And that could be the case for any acute remedy. Sorry, Richard? And that would be the same. If you get the case in the beginning, in malaria, you can treat it. Now, it's not to say that you should not also do the conventional medicine at times, but there were times when the person had taken the conventional medicine, which is artemisinin based, it wasn't working. People said, пока я переведу то, что Ричард говорил, в такой ситуации нужно назначать очень быстро, и если правильное назначение сделано, то у человека никогда больше не будет приступов. В данном случае женщина получила белладонну, и это был ее последний приступ малярии. By the way, I'm sure that people will ask you what potency you prescribe in this belladonna case. Yeah, because it's acute, I went for 201 M, because it's immediate and acute. Так как это острый случай, был назначен 200, обычно в острых случаях я назначал 200 или 1 М. И это не говорит о том, говорит Ричард, что нужно сбросить со счетов обычные лекарства или подходы, по крайней мере, к тому времени, пока будет уверенность в том, что гомеопатия сработала. Но в большинстве случаев они наблюдали в Африке людей, которые страдали малярией, находясь на конвенциональном лечении, которое ни к чему не приводило. Yeah. Roman, we can show some pictures. Is that okay? Yeah, it will be very great. Let us show some pictures. Вот, пожалуйста, фотографии Ричард Питер в Африке. Richard, can you comment some of these pictures? Yeah, that is us working. I was the educational director of a college of integrated medicine in Kenya. In the background, you're seeing these are our cases and students who are doing their clinical internship. I would move into the field. We would drive to a village, and the local village community leaders would bring the village, and you would have 20, 30, 40, 50 people waiting for us. And we would then do the intake and find the remedy. I had 4 or 5 homeopathic students, third-year students, working with me, and I would monitor them, and we would work together to find the medicines, and therefore we had a whole team approach to treating people. Rich, just a second. То, что вы видите здесь, это фотографии из Кении. В Кении Ричард Питт организовал
и отвечал за гомеопатическую часть в колледже интегративной медицины. Когда они приезжали в определенную деревню, глава деревни приводил несколько десятков человек, нужно было обслужить гомеопатически сразу же большое количество людей. На одной из фотографий увидели студентов этого колледжа, которые вместе с Питером назначали гомеопатические препараты. Yeah, and that picture is one of our clinics. We had 3 fixed clinics. Well, we had 4 fixed clinics. We had graduates working in the clinics, and then we had 18 mobile clinics. So we would rotate to 18 different places over for a 2-month period and visit many rural areas in very remote parts of the county. This is one of our fixed clinics that we had. У нас было 4 стабильные или постоянные клиники с постоянным адресом, 18 мобильных клиник. Мобильные клиники передвигались и приезжали в очень отдаленные, можно даже сказать, забытые Богом места. И таким образом мы оказывали гомеопатическую помощь большому количеству людей. Yes, it really gave us the opportunity of seeing many different kinds of cases. And then, for example, you had many people who'd had malaria and never quite recovered. Then you have to look at more chronic pictures of remedies. And of course, remedies like China officinalis, China arsenicosum, China sulphuratum, natrum muriaticum, sulfur, and many other remedies would come up for use in those conditions, depending again on the symptoms, whether they were digestive symptoms remaining, residual weakness, fever, headaches, migraines, etc., etc. So again, we needed to address those quite quickly, quite well, but in a in-depth way. We were trying to remove, if you want, the miasm of malaria. И когда мы встречали людей, страдающих малярией, и у нас была возможность наблюдать их не только в остром состоянии, то тогда мы еще и имели возможность снимать даже миазматический слой. Тогда назначались разные препараты в зависимости от клинической картины, такие как чайна арсеникоза, чайна сульфурикум, натриум муриатикум и другие препараты. Естественно, работал классический подход. Нужно было знать, какая из сфер организма больше всего подверглась болезни и каким образом в каждом случае индивидуально она проявляется. So maybe you can recollect 1-2 cases from there as well. Yeah, I mean, this is a very clear case. It was actually a very strong case for China. This person, it was in our clinic there in Kenya. Because the other cases I was looking at treating a lot more malaria in Ghana, where I lived, and also Malawi. I lived near Lake Malawi. That's our homeopathic library, by the way. All those books are homeopathic books. We have the biggest homeopathic library in Africa, probably outside South Africa. Thousands of books. Гомеопатическая библиотека в Африке. And where is this library situated? In the school, in the Kenya School for Integrated Medicine, in our school there. Кенийская школа интегративной медицины, она является обладателем самой крупной гомеопатической библиотеки в Африке. Coming back to cases, yeah, you can recollect 1, 2, 3. Yeah, well, again, let's just give one more malaria case. And I'm just thinking, someone came in, he just said, look, I'm fine, but I've just got residual leg pains and weakness in my digestive system. And he had a particular feeling, and I can't remember exactly what it was, but like this particular coldness in the knees or some particular symptom. And it was like a keynote for China. It was just beautiful because it was such a precise keynote. And I said to the student homeopath, I said, we don't have to look any further. This man has had malaria. And again, like anyone else, some people get malaria badly, whereas other people get it and recover well and develop an immunity. But he had remained with a sort of a miasm or legacy of malaria. So all we needed to do was to give him a few doses of China, like China 30C, once a day for a week. And that's it.
you know, and then the weakness gets better, the leg pains get better, and all the residual symptoms that stem from the malaria. So in that case, the malaria is the key etiology, you know, and so you have to have a malaria remedy. And interestingly, that the first remedy used in homeopathy was China by Hahnemann. And in Africa, I mean, without China, you are not going to treat many cases of post-malaria syndrome, digestive problems. Richard, yeah, Roman has to translate. This will be big. Richard, it's so nice to feel you are unstoppable. Мы с трудом вдвоем с Андреасом остановили Ричарда только для того, чтобы позволить перевести. Значит, на одной из этих фотографий увидели самую крупную библиотеку в Африке, гомеопатическую. И Ричард подчеркивает, что когда к ним обращались пациенты, которые жаловались на постоянную слабость, было понятно, что здесь какое-то хроническое состояние, с этим хроническим состоянием нужно что-то делать. Естественно, искали ключевые симптомы. И было огромное количество случаев, когда эта слабость проявлялась в ногах и в области желудочно-кишечного тракта. И как только появлялись такие симптомы и появлялся еще какой-то ключевой симптом хины, Ричард и его коллеги сразу же задавали вопрос: а вы болели когда-то малярией? Да. Многие те, кто переболели малярией, у них приобретался какой-то иммунитет, они как бы преодолевали эту болезнь, выходили из нее и не страдали от последствий. Но те люди, которые носили за собой шлейф малярии, они нуждались в препаратах. И очень часто вот этот первый гомеопатический препарат, который впервые был введен Ганнеманом, чайно оказывался хорошим, замечательным средством. Okay, so you have been in Africa, and then coming to our days. How do you mean coming to our days? I mean, you came back from Africa. Right now, Я спрашиваю, таким образом, это был период вашей работы в Африке, а сейчас вы вернулись в Англию. Yeah, so after I left Kenya March of last year, just before the lockdown, and I went to a country called Eswatini, or used to be called Swaziland, which is between Mozambique and South Africa. My colleague there, a woman called Barbara, she's a homeopath and osteopath, and she works with local people. They're working in clinics and doing experiments into how to use local herbs in a homeopathic way. So we're doing research into the homeopathic use of local medicines. Окей. И, значит, в марте прошлого года я должен был быть на некоторое время в Свизерленд. Это, значит, страна between Mozambique and South Africa. И между Мозамбиком и Южной Африкой. И там я остался на 7 месяцев из-за карантина, не смог выехать оттуда и принимал участие в научной работе вместе с коллегой Барбарой, которая руководит гомеопатическим проектом. What was your how you say it, outcomes, conclusions from your being for 7 months stuck in Africa, but working with them? It's an amazing situation, really. Barbara has worked for 20 years there, working with local people, local healers. And what we have found is that they use certain plant medicines herbally. One, they use a lot called Warburgia salutaris, and another one called Siphonocallis, which is wild ginger. And what we're seeing is that can be used in a routine way. One moment. Just a second, Rich. I have to translate and just to hold it.
И вот в этом исследовании, во-первых, там используется огромное количество натуропатических средств. И Ричард и его коллеги провели прувинги этих натуропатических средств и по прувингу пытались оценить возможность использования этих средств в гомеопатии. Let us know once more names of it. First one is Warburgia. W-A-R-B-U-R-G-I-A. Окей. Потом мы эти названия обязательно в чате напишем более подробно. And the second one? Siphonoculus. S-I-P-H-I-N-O-C-U-L-I-S. I think. Interesting. Siphonoculus related to syphilis miasm? No, not at all. Oh, maybe we should find out. Есть ли какая-то связь сифинокулюс с сифилитическим миазмом? Пока не нашли эту связь. Okay. And Richard, I know that you are an author of a book, Homeopathy and Traveling. Mm-hmm. What are your practical recommendations to all people who are traveling, who will travel, and who knows homeopathy or who wants to be helped by homeopathy if it will be necessary? Я спрашиваю у Ричарда, так как вы путешественник со стажем и автор книги «Гомеопатия и путешествия», что бы вы посоветовали с гомеопатической точки зрения людям, которые отправляются в путешествие? So what would be your recommendations to people who are going to travel, want to be helped by homeopathy? First of all, where are you going? What are the risks in that area? Firstly. Прежде всего, нужно задуматься, куда вы едете, в какую географическую зону. For example, in India, there are certain risks of certain diseases, including giardia, which is the like amoebas. There is typhoid, those diseases. In Africa, you have obviously malaria. You may have other diseases like bilharzia and disease there. So it's good to know the risk of what you are doing. And then, to know the remedies that are useful. Secondly, it's good to know what you have sometimes all these options of vaccines for travel. It's good to know the benefits and the risks of these to make a choice to see which ones you may or may not want to do. And it's good then to know the homeopathic alternatives to how to treat the common conditions wherever you may be traveling, especially tropical countries. Those of us coming from non-tropical countries, we have to look at that. Нужно учитывать три основных фактора. Прежде всего, куда вы отправляетесь путешествовать. Второй фактор – эпидемиологическую ситуацию в этом районе. И третье – наличие или возможность решения тех потенциальных проблем, которые могут возникнуть, и какими способами. Особенно нужно обратить внимание на то, если вы отправляетесь в тропические страны. Дело в том, что люди, которые не живут в тропиках, отправляясь в тропические страны, они особенно открыты, подвержены каким-то опасностям, и лучше об этом знать заранее. Of course, you will recommend some homeopathic book. I know that you wrote a book for this purpose, but вот вы видите, Andreas. Andreas, can you read the name of the book, please? It's called Essential Natural Health Guide for Travel and Home. Oh. You can order it in Amazon directly. By the way, we will have winners for today. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что значит, эту книгу можно заказать на Амазоне. Насколько я знаю, ее издавали на русском языке несколько лет назад.
но, пользуясь случаем, хочу сказать, что и Ричард Питт, и Андреас Холлинг будут спикерами Всемирного гомеопатического саммита, который пройдет 1, 2 и 3 октября. Более подробно в ссылке под описанием вы сможете найти информацию. И те, кто запишется до завтрашних, вот в течение ближайших 24 часов на саммит, мы разыграем призы книги Ричарда Питта. 3 книги пойдут в качестве приза тем, кто запишется сегодня вот в ближайших 24 часа на саммит. Richard and Andreas, I just announced that you will be as speakers on a summit, and that we will give as a prize a book for those people who will subscribe for the summit today. We will make a lottery, and actually in your book here, what is this book about? But this book basically covers, I show you a picture here, it says Essential Natural Health Guide. So it goes into different areas. The first area is trauma. If you're on holiday, you're traveling, you can fall over, you can break a leg, you can injure yourself, you can step on a nail, you can have a wound. There are many things, or have altitude sickness or shock. I mean, we need to be prepared for things that can happen. Then you have the whole digestive area, the whole area of digestion, because for traveling, this is one of the big challenges. So there's a whole remedies for all kinds of digestive problems, food poisoning, and etc. So just a second, I will translate. Эта книга построена по принципу тематический блок, например, травма или желудочно-кишечные расстройства и так далее. И в конце книги есть также список гомеопатических препаратов. Кстати, список гомеопатических препаратов, который мы с Питером подготовим вместе, можно будет заказать этот кит или аптечку первой гомеопатической помощи в нашем центре Via Гомеопатика. Сейчас я попрошу Андреаса показать вам эту аптечку. В этой аптечке есть все необходимые препараты для путешественников. Okay, so I would like to ask you, Richard, few cases, just to demonstrate it. Another case. Okay. Now, I mean, I said these cases before, and I've told Andreas, I lived in Ghana, and we had a clinic and a little hospital. And on 3 occasions in the middle of the night, well, 2 occasions in the night, a person comes in the middle of the night with a woman on the back of her motorbike. And the woman is in agony, doubled up in a lot of pain, on the ground, cannot move. And then Please wait a minute. So in what country it was? Ghana. In Ghana. And what happened exactly in Ghana? We were working in a rural area. We had a clinic. People came to the clinic. And then we had emergency cases. People came in a lot of pain, a lot of situation. And we had to find a medicine straight away. 5-10 minutes. You have to find the medicine. Okay. Представьте себе, что вы работаете в каком-то отделенном селении в Гане. Действительно было в Гане. И вечером появляются люди после автотранспортного происшествия, аварии с мотоциклом, страдающие от очень сильных болей. И в течение нескольких минут вам нужно выбрать правильный препарат. Of course, people will think about arnica and calendula and belispirenis and other things. What you recollect from this case in Ghana? Well, there was one case where the person needed the remedy coffea from coffee. И вот, например, в одном случае, в таком травматическом случае, человеку понадобился препарат кофея.
why coffee? Can you? Yes, because she had two main rubrics: weeping with pain and restlessness with pain. Было две основные рубрики: плачет от боли и беспокойство от боли. И не арника нужна была в случае, а именно кофе. You mean кофе круда? Yeah, кофе круда. Yeah. Именно кофе круда назначено был в случае, и она исцелила человека. Yeah, so this was some kind of abdominal nerve pain, a bit like colocynth. We had another case. The woman came on the back of a motorbike, doubled up like this. And immediately I said, we need to give colocynth straight away. The remedy works within 1 minute. 1 minute. And you see it working. Не менее драматичным, чем первый. После аварии женщину привели в гомеопатическую клинику, и она была согнута пополам от боли. И препарат был назначен моментально колоцинт по этому ключевому симптому, и в течение минуты боль прошла. Yeah. And another case where actually, and this was a good example, because in acute situations, people say to me, oh, homeopathy takes time to work. I say, well, it depends. It will work in a second if you get the remedy in an acute situation. Иногда люди говорят, о, гомеопатии нужно время, чтобы начать работать. Да, конечно, бывают такие случаи, но иногда в течение считанных секунд можно уже наблюдать действие гомеопатического препарата. Yeah, and another case very similar, and the person had pains, cramping pains, doubling up. I gave colocynth, it didn't work. I gave bryonia, it didn't work. And then I gave nux vomica, it worked. И подобный случай с болями, когда человека привезли в клинику, дикие боли, он скорчился, согнулся пополам, колоцинт не помог, бриония не помогла, и nux vomica помогла. Do you remember why nux vomica? Well, there was again, the cramping was very strong, which we know is nux vomica as well as colocynth. And I think the keynote was more that, what was the keynote in that situation? I think everything was worse from touch, you know, and there was this, again, this intensity of the cramping, just this intense kind of spasmodic cramping, that what they call tenesmus, and it comes and it goes. Я спросил, какие были характеристики случая. Cramps, то есть вот эта сильная судорога, которая свойственна как колоцинту, так и нуксвомике. Но у нуксвомики вот эта сильнейшая судорога сопровождалась еще в данном случае сверхчувствительностью к касанию, и мы знаем, что нуксвомика очень важный препарат в таких ситуациях. Вот видите, два симптома покрывает, назначает правильный препарат, и он снимает такое тяжелое состояние. More cases, Richard, please. Well, let's just change it there. I remember one case of this woman who had chronic sciatica, again in Ghana, older woman, chronic sciatica, keynote symptom, numbness with the sciatica. And it's there in Ken's repertory, sciatica with numbness. And the remedy I gave was nephalium. Okay, so однажды в Гане к нам привели женщину на прием с хроническим ишиасом. И в ее симптоме, в состоянии отмечался симптом боль по ходу седалищного нерва, сопровождающаяся онемением. И это ключевой симптом препарата гнофалиум, который помог в данном случае. I would like to ask Andreas. Andreas, you have been in Africa as well, as far I understood, several times. No. No, only once. Only once, yes. Mm-hmm. No, several times, because your childhood was in yes. in Africa. Yes. Я обращаюсь к Андреасу сейчас и говорю, что он был несколько раз в Африке. Андреас говорит, нет, только один раз. Я напоминаю ему, что он провел свое детство в Африке. So, what are
what was the age you was born in Africa or not? No, I was 1 year when my parents You went to were- Africa. Yes. Okay. Андреасу был 1 год, когда его родители поехали в Африку, естественно, он там провел первые годы жизни. What is your first memory from Africa, Andreas? My first memory, I don't know. It starts in the fog. You don't know where this starts. Ne? If I can see, my parents said I learned walking on the ship, going to Africa, and coming to Lagos, I immediately got malaria. So I think this Wow. is, and then 7 years, I had to take Resocin, quinine, yeah. Kind of quinine. Андреас приехал в Африку, когда ему был год, и он фактически научился ходить, будучи на корабле по пути в Африку. И как только они прибыли в Африку, он заболел малярией. И So I have the China miasm in my blood, incorporated, which is good for homeopathy, maybe. maybe all homeopaths have something related to malaria miasm, and Hahnemann as well with his China revealing. Yes, and we all feel hindered to work by so many enemies. Yeah, In that, Persecuted. and hindered, and so many good ideas in your head and dreams. Yes. Yeah. Yes. Я предположил, Андреас говорит, что когда он заболел малярией, то есть он пропитан этим миазмом, малярийным миазмом, и я предположил такую вещь, что все, кто интересуется гомеопатией или практикует гомеопатию, у них должен быть какой-то малярийный корень. Начиная от Ганемана, который открыл первый гомеопатический препарат малярийного миазма, хинин, и заканчивая современными гомеопатами, которые не сидят на месте, которые путешествуют, у которых много идей, которые очень работоспособны или воркоголики даже, и которые чувствуют себя как будто бы преследуемы. То есть все симптомы – это симптомы малярийного миазма. If you like, I could share the main story because I never went to Africa after leaving with 8 years. So going to Africa in 2018, meeting Richard, was the first time to go back. So this was something very important in my life. Sorry, can you repeat once more, Andreas? Sorry very much. Yes, I left Africa in 64. Я уехал из Африки в 64. Or 65. It was 64, 65, and from Nigeria. This was the place. 1964. 1964. Yes. How old you have been? 8 years. 8 years. Мне было 8 лет в 1964 году, когда я покинул Африку. И сейчас я хочу поделиться с вами личным наблюдением. And I always was hesitant to go to Africa back. There was a feeling of not wanting to go. У меня был какой-то блок, я не хотел возвращаться в Африку. And in between, I went often to India, and I found out by approving of Conciolinum that this remedy helps to overcome this chiasm, this block. So this was a good remedy for myself. Однажды я был в Индии и познакомился с препаратом, который называется Conciolinum. Conciolinum. This is the mother of pearl. Mother of pearl. Okay. Calcarea, yeah, Calcarea. Conciolinum. So this is the in between the soft part and the hard part. So it is a remedy that can bridge two phases. Значит, вы знаете, значит, вот ракушки, в которых есть, в которой созревает коралл,
И вот между мягкой и твердой частью из этой части этого моллюска делают гомеопатический препарат. И он помог мне преодолеть этот барьер. Только после того, как я принял этот препарат, он оказался очень хорошим препаратом для меня в общем, я смог преодолеть этот барьер и вернуться в Африку. So it was as if two phases of life. Going back, we had to leave the country in 24 hours, which was a shock for a child, and never go back for 50, 60 years. So this is helped by concholinum, which can bridge very hard contrasts. И только сейчас я понимаю, что когда мы уезжали из Алжира, мы должны были оставить в течение 24 часов страну. Для меня, как для ребенка, это был шок. И я не смог бы преодолеть этот шок без препарата, который мог вернуть меня из того состояния. It may be too much for now to explain. It could be a whole lesson. Because I have learned so much. I could talk about approving. We did a trituration, and with this I found out it's a good remedy for birth trauma, a good remedy for climacteric phase. It is a good remedy for phase changes, where things dramatically change and you feel like too much of a contrast. Если у вас есть ситуация в жизни или есть пациент, который в жизни неожиданно испытал изменения, когда нужно было поменять в жизни практически все, например, родовая травма или необходимость покинуть страну, иммиграция, травматическая ситуация, климактерический период. В этих ситуациях этот препарат очень будет полезен, и, естественно, это только на острие, на одной ноге. Говорить об этом препарате можно долго, и я готов подготовить целый семинар на эту тему. And it has a strong relation to the eardrum, which looks similar. И вот этот препарат, он очень хорошо воздействует на барабанную перепонку, которая очень похожа по анатомическому строению на источник препарата. So it helps with children that have ear problems and they still don't hear afterwards. So they have a kind of trauma of birth because they still want to go into the womb. They want to close. And same is sometimes in climacteric, people are overwhelmed, are changing phases, and they get tinnitus also. So the ear is something with an acoustic birth. So you come into air hearing, from water to air, and some trauma of that, this remedy can help. И этот препарат очень хорош при различных заболеваниях среднего уха, особенно когда задействована барабанная перепонка. Дело в том, что когда человек рождается, он переходит из водной среды в воздушную среду, и меняется ориентация звуковая. И если нарушена эта анатомическая база для этой ориентации, то либо происходит регрессия, и ребенок или человек, взрослый, пытается вернуться в состояние, в котором он был еще до родов, или у него могут быть другие проблемы. Поэтому этот препарат, он помогает в преодолении этого барьера и в приспособлении к новому месту пребыванию или новому месту в жизни, когда этот приспособительный механизм нарушен. Very interesting, Andreas. Thank you very much. And thank you, Richard. You are my savior because coming to your place was like coming home. Okay. Hey, great. No, it was great you came. It was really fun. You mean in Africa? I was in East Africa, but still the feeling was like coming home. Because I was brought up in that circumstances. I learned English in school, in kindergarten. So the whole temperature, the feeling, the smell, everything is one thing. So if you
go back, I felt connected to my childhood, which somehow was cut off. You mean during Richard's talk today? No, I visited him 2 years ago, 3 2 years years ago. ago. Okay. I showed Два you года photos. назад. I was there also. А, So 2 года назад я посетил Африку, говорит Андреас, и я встречался с Ричардом там в Африке, и для меня это был такой восстановительный, реконвалесционный период, поездка, потому что когда вы возвращаетесь в атмосферу своего детства, когда невозможно подделать запахи, они естественные, такие, как я помнил их еще ребенком, и звуки, и цвета, и все это напоминает атмосферу детства. Так что, Ричард, спасибо большое за то, что позволили мне побывать в моем детстве. Andreas, thank you very much for such touching story. Richard, what are you going to talk about at Global Homeopathic Summit in few words, please? Yeah, the challenges and opportunities of homeopathy today. Looking at experience in Africa, integrating it into our practice, and how an integrated approach to homeopathy, looking at the old and the new. Я сейчас спросил у Ричарда, чуть позже спрошу Андреаса, о чем он будет говорить на Всемирном гомеопатическом саммите, который будет в начале октября. Ричард будет говорить об интеграции гомеопатических и других знаний в повседневной практике и о тех задачах, которые стоят перед гомеопатами всего мира в эти непростые времена. Can you give an example of integration? What do you mean integration? Well, if you have, for example, a remedy we know very well, like phosphorus, and this is a very well-defined remedy with a very good, clear picture, historically used for a long time. We know the remedy very well. Я спросил у Ричарда, если говорить об интеграции, что конкретно вы имеете в виду? Представьте себе, говорит Ричард, что есть известный гомеопатический препарат, например, фосфор. Мы знаем его провент, мы знаем его клинические применения, мы знаем его очень хорошо. So, and then you give phosphorus and say it doesn't work. Well, there's some aspect that doesn't work. And then you think, what do I do now? И вы даете фосфор, вроде бы он подходит по картине, но он не работает настолько хорошо, как должен был бы. И тогда вы задаете вопрос, а что же делать сейчас? So then you might want to explore the remedies from the bird realm, which often can look like phosphorus, but they are newer remedies. So we don't know them so well, but they can look quite like phosphorus. So maybe this is a way to explore newer remedies if you've given a remedy that has not worked. Сейчас есть много препаратов, которые похожи на фосфор, которые, может быть, еще не знакомы как фосфор, которые могут применяться в тех же сферах, когда и фосфор должен применяться. Но их нужно не только изучить, но и привнести в гомеопатическое сообщество. Yeah. Or you have to understand the relationship between phosphorus and the tubercular miasm. And you need to look at remedies within the tubercular miasm, whether it's tuberculinum AVR, phosphoric acid, Holk-Phos, other remedies. There's a way of looking thematically to see what patterns are there and what other remedies might be needed. И когда мы назначаем фосфор, он не срабатывает, но мы уверены в том, что это случай туберкулярного миазма, мы должны прежде всего иметь в своем представлении препараты, которые могли бы быть рядом, похожие, например, туберкулиновая виара или калькарея фосфорика или фосфорикум ацидум, другие препараты, которые близко. Mm-hmm. So again, yeah, this is the idea. It's like creating maps and links and connection points, like looking at a constellation of stars in a galaxy and looking that they are not isolated, they are connected. So studying the materia medica is like studying the constellations.
И когда мы глубоко изучаем препараты похожие из одной группы, мы начинаем понимать, что это не отдельные звезды на небосклоне, а это созвездие в определенной констелляции. И очень важно знать их связи, их взаимодействие. The same question I will ask Andreas. Такой же вопрос я задам Андреасу на ближайшем саммите. О чем будет речь в его презентации? Andreas, what you will describe, what you will present in your talk during summit? Yes, I will focus on carbon remedies for the COVID treatment. And I have a nice collection of many cases around the world from many people, and I will present some videos from different people from Spain, from other countries who have used carbon remedies, especially carbons with double bind oxygen. So it will be about the mineral remedies from the second period. So carbon, oxygen with hydro. So carbohydrates look like being important also for treating this life-threatening diseases, and it's a lot with. Oh, sorry, it was too long. I will try. Как вы знаете, я последний год собирал случаи использования препаратов из группы углеродов в лечении этого модного заболевания. И я приведу примеры исцеления различными гомеопатическими препаратами из этой группы. Причем буду приводить примеры не только из своей клиники, но и из клиник моих коллег из Испании, Соединенных Штатов и других стран. So you will get to know about maybe some new remedies like carbon monoxydatum and carbon deoxydatum. Мы обратим внимание на новые препараты и отличия между ними, например, монооксид углерода или диоксид углерода. Обратим внимание на ключевые какие-то симптомы, которые начали вырисовываться. Okay. So it is going to be interesting. Я думаю, что будет очень интересно. Richard, what do you expect from such kind of meeting? You are as a traveler, you know, this is a meeting in another space, in another constellation. What you would expect from such a global homeopathic summit? I think this is the time for the homeopathic community to really come together. You know, we are realizing that as a global phenomena of what's happening around COVID, you know, both for good, and then we have to see for bad, and then we have to see what good can come from this. I want to see greater communication and cross-fertilization between homeopathic communities so that we are connected. Я задаю вопрос. Ричард, а что вы ожидаете от саммита, ближайшего саммита? Прежде всего, отвечает он, мне бы хотелось как раз единение разных гомеопатов, когда мы вместе, особенно когда мы смотрим на то, что происходит на планете с этой болезнью и теми проблемами, которые стоят перед нами, мы можем находить лучшие решения. Andreas, what you expect from the summit? Yes, similar. It's the time to unite and to feel we belong together. So there's also some emotional expectation that you have, if you feel connected among like-minded people in this crisis, and to be more stronger in decentralized structures. So it is so nice with homeopathy that everyone is on his own and very independent. So please, this is already enough. Я спросил Андреаса его ожидания от саммита.
так же, как и Ричард, как и многие другие, мы сейчас нуждаемся, говорит Андреас, мы понимаем, что мы нуждаемся в единении. И вот в кризисы всегда возникает необходимость поддерживать отношения, встречаться, коммуницировать, работать вместе с людьми, которые родственны тебе, родственны по отношению к жизни, по выборам, которые ты делаешь, по ценностям. И Андреас говорит о том, что мы как бы примагничиваем друг друга с одной стороны, и с другой стороны усиливаем друг друга. Гомеопаты, которые в работе очень могут быть индивидуалисты, в том смысле солисты, в том смысле, что у каждого индивидуальный путь, но для того, чтобы этот путь становился более богатым, мы время от времени должны объединяться. Yes, that we are able to have different views, to have different schools, to have this diversity, and at the same time feel togetherness. То есть, с одной стороны, мы можем быть разными, мы не обязательно должны соглашаться во всем. Мы можем увлекаться разными направлениями, могут быть представлены разные школы, разные методы. С одной стороны. С другой стороны, когда мы объединяемся вместе, то мы вот этой разницей или этими отличиями усиливаем наше единство. Yeah. Andreas, thank you very much. May I ask you to show, I had sent you by WhatsApp the picture of a homeopathic kit people can order. In your WhatsApp, you have it. And meanwhile, Andreas? Yes, but it has to connect with my okay. mobile first. One moment. Okay. And meanwhile, Richard, I would like to ask you. We are coming to the end of our first, meeting. Here, can you put it from the beginning, Andreas, please? Yeah. Вот это пример аптечки для поездок и путешествий, которую вы видите. Гомеопатическая аптечка на 64 препарата. Вот так она выглядит внутри. И this is a kit for the travelers. Это более подробная аптечка, оптимальная, на 128 препаратов. И есть еще более расширенная аптечка на 192 препарата для дома и семьи. То есть если вы путешествуете и подолгу остаетесь в каких-то локациях, вы можете выбирать из этих 3 аптечек. Мы договорились с Ричардом подготовить специальный лист, который будет учитывать и его опыт, и опыт других экспертов гомеопатика, и предложим его в такой аптечке. Вы можете заказать эту аптечку по ссылочке, которая будет указана внизу. Andreas, and I would like to ask you to show our summit website. Meanwhile, I will ask Richard. Richard, what country homeopathically is the most interesting from your point of view for travelers? For travelers? How do you mean? Most interesting for a homeopath to go to? Yes. India. Why? Because you have everything there. You have so many different types of prescribing, different ways of looking at homeopathy, some brilliant thinking. You have the opportunity of seeing acute homeopathy for very immediate things in a way you wouldn't see in the West. And you have access to a lot of amazing knowledge and practitioners there. I love Kolkata and Bengal, for example, and the Bengali homeopaths. And I think it has to be India, because I think more research is coming from India than anywhere else right now. Yeah. Я спросил у Ричарда, с точки зрения путешествия для гомеопата, какая страна с его точки зрения самая интересная.
и без сомнения, без колебаний он говорит, что это будет Индия, потому что в Индии вы можете наблюдать одновременно огромное количество гомеопатов, которые практикуют разными методами, способами, там живут этой гомеопатией. Вы можете увидеть гомеопатию в действии, в моментальном действии, особенно в Калькутте или в Бенгалуре. Richard, this is our website, and Andreas, can you show our summit? And you know, it's very interesting. We didn't talk about it before, but please take pay attention how many Indian homeopaths are here. Yeah, it's a lot. Мы не договаривались специально с Ричардом, но посмотрите, у нас будет большое количество гомеопатов из Индии, а также из других стран, в том числе из Европы, из Америки и из России. Нас ждет очень интересный саммит, на котором будет много интересных событий. Вот в первый день мы планируем показать 2 документальных фильма и несколько видеозаписей от Джереми Шера, Фарука Мастер, Исаака Голдена и Джоса Айсека. Ричард Питт будет представлен в первый день, представлять свою презентацию. Во второй день у нас очень богатый день. Вы видите здесь подробно описаны и лекторы, и темы, и and third day, и в третий день мы постараемся выдержать вот этот накал, разные темы, разнообразные лекторы, и подвести итог в конце конференции панелем вопросов и ответов. Будет видеоконкурс и даже несколько музыкальных сюрпризов. My dear colleagues, my dear friends, Richard Pitt from England, Andreas Holling from Germany, thank you very, very much for this very interesting conversation. Okay. Thank you. Thanks, Roman. Roma, let me tell the Russian community one thing. I've prepared a piece, a choir piece. Oh, can you show a little bit now? Can we? Yes. Маленький сюрприз от Андреаса Холлинга, раз мы в прямом эфире. Дело в том, что мы обсуждали с Андреасом возможность организации гомеопатического хора, международного гомеопатического хора. И сейчас предпринимаются первые шаги. И вот посмотрите, пожалуйста, Андреас создал уже даже сайт, который называется «Гомеопатический хор». И вы видите, что здесь даже уже можно найти первую запись этого хора и даже подпевать этому хору, где есть слова. This is the piece. Yeah, can you say a few words about this piece? Yes, it is a traditional Gaelic blessing. And it has 4 voices, sometimes 7 voices, and I started to have teach me's. So for every soprano, you will get a voice, and for the others, for every voice, I have recorded the voice, so everyone who can try, and we have a piano voice for all together. And I wish everyone who likes to sing to send one voice, to make a video with his smartphone and send it to me. It's all explained in the explanation here, and you will get more information when you apply, when you have applied for the place and I get your addresses. Everyone will get this information. But you can also look at this address here, which is I can put into the chat, so you can already start practicing if you want. I will explain. Итак, то, что на ваших глазах сейчас происходит, это первая презентация, это сенсация, потому что это первая презентация нашего гомеопатического хора.
те, кто хотят принять участие в этом хоре, смогут, пользуясь сайтом, записать свой голос. И здесь есть подробные инструкции, как это сделать, записывая голос, одновременно записать свое исполнение, отправить эту запись по мейлу, который вы найдете здесь. Андреас произведет наложение, и на саммите мы постараемся представить этот гомеопатический хор в виде отдельного клипа. Andreas, can you put few sounds from this deep? Yes. You can hear? Do you hear that? Yes. Okay. I'm not sure about the quality of the sound, but the idea is clear, and we are going to translate it into Russian and to send the instructions. Мы переведем эти объяснения на русский язык и приглашаем наших коллег, которые хотят принять участие в международном гомеопатическом хоре, отправить свои партии. Dear Richard, dear Andreas, thank you very, very much for this wonderful conversation. Thank you so much. Thank you, Romain. Bye-bye. Bye. And greetings to the Russian